Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Radharani ki jai, Radhashtami Mahamahotsav ki jai. Hare Krishna. I selected this verse for us to chant together. Я выбрал этот стих, и мы его сейчас повторим вместе. Now I have to find it. Just give me a second. It is C. Or 1, right? Which is number 4? 1, 5. Yes. 1, 1. Adi-lila. All right. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rashmat. Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rashmat. Ekatmana Vapi Bhuvi Puradeha Vedam Gatau Tau. Ekatmana Vapi Bhuvi Puradeha Vedam Gatau Tau. Chайтанья-Чаритамриtam Prakatam Aduna Tadvayam Chaikyamaptam. Chайтанья-Чаритамритам Prakatam Aduna Tadvayam Chaikyamaptam. Radha Bhavajuti Suvalitam Nomi Krishna Sarupam. Radha Bhavajuti Suvalitam Nomi Krishna Sarupam. So, we're not going to do, because there's a few verses that I want to see. There are a few verses that I'll also go into. So this is just to start. So we'll just do the translation, and then we'll, okay? Там еще несколько стихов, и мы вот это сейчас прочитаем, просто перевод, и потом дальше еще прочитаем. So you can read the I'll read it in English, and you can read it. The loving affairs of Sri Radha and Krishna are transcendental manifestations of the Lord's internal pleasure-giving potency. Although Radha and Krishna are one in their identity, previously they separated themselves. Now these two transcendental identities have again united in the form of Sri Krishna Chaitanya. I bow down to him who has manifested himself with the sentiment and complexion of Srimati Radharani, although he is Krishna himself. Перевод. Любовные отношения Шри Радхи и Кришны абсолютно духовны и представляют собой проявление внутренней энергии Господа, энергии наслаждения. Хотя Радха и Кришна по своей сути одно целое, они навечно пристали в дух образов. Теперь эти божественные личности воссоединились в образе Шри Кришны Чайтаньи. Я склоняюсь перед ним, ибо он сам Кришна, который проникся настроением Шримати Радхарани и обрел цвет ее тела. So I chose this particular verse for today for a few reasons. Я выбрал именно этот стих на сегодня по нескольким причинам. First of all, I was reading a lecture from Srila Prabhupada on this day, and he quotes this verse. И первая причина, я читал лекцию Шрилы Прабхупады, которую он давал как раз по этому поводу, и он цитировал там именно этот стих. The verse very nicely introduces us to the term
Hladini Shakti. Hladini Shakti. И этот стих, он очень хорошо как бы вводит нас, объясняет нам понятие хладини шакти. And we'll go into that a little further. И мы немножко больше об этом поговорим. Another reason is that this verse also speaks of Gauranga Mahaprabhu. И, конечно же, еще одна причина, то, что этот стих говорит о Гауранге Махапрабху. And it is by the mercy of Gauranga Mahaprabhu that we get to know anything about Radha and Krishna. И потому что только по милости Гауранги Махапрабху мы можем говорить и узнать что-то о Радхе и Кришне. And another reason is that we are sitting right now in a very special place that connects Srimati Radharani with Sri Gauranga Mahaprabhu and with this Sri Майапур Dham. И мы сейчас сидим в очень необычном месте, которое связывает Шримати Радхарани и Гауранга Махапрабху, и это место, в котором мы сейчас сидим. Perhaps many of you have seen on the corner where the road here meets the road coming this way, there is a carved sign. It says Ishodyan. И, может, вы видели, тут вот на пересечении дорог, там есть такой, как вывеска такая резная, и она говорит Ишодян. So this area of Mayapur, sometimes we say that all of Mayapur is Ishodyan, but in particular this somehow has gotten the name of Ishodyan. И иногда мы And говорим, we'll talk about why. что весь Майяпур называется Ишодядьям, но именно вот это конкретное место имеет такое название. So the first essential thing to understand when we begin to try to understand Srimati Radharani И самая первая вещь, которую мы должны понять, начиная, имея желание понять Шримати Радхарани, is how is it expressed here that Krishna and Radha are one. то, что Кришна и Радха, они едины. Krishna, who is the supreme God, source, origin of everything. Кришна, Верховный Господь, источник всего, wants to enjoy. хочет наслаждаться. He wants to enjoy. Он хочет наслаждаться. But there's nothing but him. Но ничего кроме него не существует. He is everything. Он все. How will he enjoy? Как он тогда может наслаждаться? We also want to enjoy. И мы тоже хотим наслаждаться. But most of us find that when we're alone, we have trouble enjoying. Но большинство из нас могут почувствовать это, что, будучи одному, очень трудно наслаждаться. Мы не можем назвать это наслаждением. Krishna is everything. А Кришна есть все. So essentially he wants to enjoy himself. И, конечно, изначально он хочет наслаждаться самим собой. But to do this most perfectly, he separates from himself everything that can please him. Но чтобы сделать это совершенным образом, он отделяет от себя все самое лучшее, что сможет доставить ему наслаждение. Radha is called the pleasure potency of Krishna. Hladini Shakti.
И Радху называют энергией наслаждения Кришны, Хладини Шакти. So Krishna takes the power, the energy that can please him, his energy, his own power to enjoy. He takes his power to enjoy and he manifests this in the form of Radha. И Кришна, он берет свою энергию наслаждения, свою личную энергию наслаждения и как бы делает из нее форму, и эта форма — это Шри Радха. Now it begins to become mysterious. И теперь все становится очень как бы мистическим. Because this form of Sri Radha, this personality of Sri Radha, although she is the energy of Krishna, she's also like Krishna. И что вот эта личность, которая является энергией Кришны, она как тоже Кришна. Fully independent. Полностью независима. And she is even beyond Krishna's own capacity to understand. И она даже превосходит способность Кришны понять ее. This verse begins to describe the dilemma that Krishna faces. He has manifested his capacity for pleasure in the form of Srimati Radharani, but now he wants to experience what she's experiencing. И вот этот стих, он описывает дилемму Кришны, что он проявил эту потенцию наслаждения Шримати Радхарани, но теперь он сам хочет почувствовать, что она испытывает. And thus he assumes the form of Gauranga Mahaprabhu. Именно поэтому он принимает форму Гауранги Махапрабху. And again, Radha and Krishna unite in this form. И опять тогда Кришна и Радха, они объединяются в этой форме. Not exactly, but anyway, we'll go into that. Ну, не совсем так, но вот что-то в этом роде. But I was thinking about this whole concept, about how perfect Krishna's arrangement is. И я вот размышлял над этим, на том, как же совершенно то, что делает Кришна. We also all are seeking to enjoy. И мы же тоже все хоть стремимся к наслаждению. And we often may think how wonderful it would be, and we look for that kind of person who knows us so well that they know just what to do to make us happy. И мы, конечно же, все думаем, что есть такая личность, и мы ищем такую личность, которая в совершенстве бы знала, что, как доставить нам счастье, и смогла бы это сделать. And who can know better how to make someone happy than that person? I know what makes me happy. So now just imagine that my power to know what is going to make me happy, the power to make me happy becomes manifest in a person completely. И представьте, то есть, кто лучше нас знает о том, как можно нас удовлетворить. И представьте такую ситуацию, что вот эта способность знать, как доставить мне счастье, и знание об этом и способность этому проявляется как отдельная личность. This is Srimati Radhika for Shri Krishna. И как раз это Шримати Радхарани для Шри Кришны. Now Radharani pleases Krishna not only directly, but she also expands herself. И Радхарани, она не только напрямую доставляет удовольствие Кришне, она еще также распространяет себя.
And one of those expansions are us. И одна из ее экспансий — это мы. We are, often we call, well, we're the parts and parcels of the Supreme Lord. Actually, we are the parts and parcels of Srimati Radharani, in one sense. Часто говорится, что мы фрагментарные частицы Господа, но на самом деле мы фрагментарные частицы Шримати Радхарани. We are the expanding from her relationship with Krishna as serving his full pleasure. We exist to serve that same Srimati Radha. Что на самом деле мы зашли из вот этого стремления Шримати Радхарани служить Кришне, и мы как бы являемся частью вот этого настроения. Lord Chaitanya Mahaprabhu described our position and his aspiration. Gopi Bhartu Pada Kamalayor Dasa 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 Nudas. To be the servant of 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 the gopis, led by Srimati Radharani in the service of Krishna. И Господь Чайтанья описывает наше изначальное положение, и то, к чему Он сам стремится, это стать слугой, слуги Гопи, которые являются служанками Шримати Радхарани в служении Кришне. We live in West Bengal, which is known for its Shakta worship, right? И мы живем Durga, Kali. в Западной Бенгалии, которая известна поклонением как Шакт, поклонением Дурги и Кали. And we like to say, no, we are the Vaishnavas, А мы знаем, что мы вайшнавы, the worshippers of Vishnu. мы поклоняемся Вишну, We are not Shaktas, мы не какие-то там Шакты, but actually we are. но на самом деле мы тоже Шакты. Because our supreme worshipable personality is the Shakti of Krishna, Srimati Radharani. Потому что высшим объектом нашего поклонения является Шакти, то есть Шримати Радхарани. And we worship her by following Sri Chaitanya Mahaprabhu. И мы поклоняемся и следуя по стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. As we were touching on, Mahaprabhu is Krishna trying to, wanting to, and fulfilling his desire to do three things. There are three. Chайтanya-Charitamrita expresses three reasons why Mahaprabhu, why Krishna assumes this form as Gauranga. И Шри Чайтанья Махапрабху, он как раз является Кришной, который находится в таком настроении, который исполняет свои желания для того, чтобы почувствовать настроение Шримати Радхарани. И Чайтанья-Чаритамрита описывает три причины, по которой Господь Кришна принял эту форму. So the first is, what is that? What is that? The nature of that love that Radha has with me. What is that? That position. How is it? What's the quality of that position of being not the object of love, but the subject, the subject who is loving? What's the quality of that? What does that mean? What is it like? И первое, это вот это само желание понять, что же это такое, то есть каково это быть, What's the nature of it? не быть объектом любви, а быть субъектом любви, то есть тем, кто любит, то есть каково это испытывать это, что какова истинная суть этого. And what is it that Sri Radhika sees
in me? How does she see me that spurs this incredible love? И что же такое она видит во мне, что проявляет в ней такую огромную любовь? And what does it feel like? И как это чувствуется? Krishna feels extraordinary love, unlimited love for Radha. Кришна испытывает безграничную, просто необычайно великую любовь к Шри Радхе. Although sometimes he doesn't seem to show it. И, конечно, иногда он это не показывает. This place we're sitting in has a story, this Ishodhyan. И вот это место, где мы сидим, Ишодьян, есть история, связанная с ним. The story goes like this. There's a number of stories. На самом деле есть несколько историй. So I'm only going to tell one that I just read and refreshed. Одну, которую недавно я прочитал, вам расскажу. But according to this version, and I think this, I'm not sure where this is. I didn't quite catch that. But Krishna, at one point, went off to have fun, to have some enjoyment with someone else. И я не знаю точно, откуда эта история, но история состоит в том, что Кришна решил пойти понаслаждаться с кем-то другим. Her name was Viraja. А ее звали Вираджа. And Viraja is extraordinarily beautiful, almost as beautiful as Srimati Radhika. И Вираджа необычайно прекрасна, и она почти так же прекрасна, как Шримати Радхарани. And they had their place. They went and they were enjoying. И у них было место, они там наслаждались. And the report comes to Radhika. Krishna's off with Viraja. И Радхарани сообщили, что Кришна там где-то с Вираджей наслаждается. So there's a number of different things that are different storylines that I've read about what happens. But essentially, Radharani wants to find out, what is it? How is Viraja worshipping Krishna? И там есть много деталей этой истории, но главная суть, что Радхарани захотел узнать, как же это там Вираджа, она поклоняется Кришне. In one of the stories, when she is approaching with her millions of gopis, in one of the stories she goes in a chariot which is about the size of 3 Earth planets. И там есть много историй. Вот в одной истории, когда Радхарани туда едет, 8 million yojanas or something like that. На колеснице, которая размером с 3 размера планеты Земля и со своими там миллионами гопи. 800 million gopis in it. It's just extraordinary там way to go. 8 миллионов гопи, и такой вот размер этой колесницы очень необычный. But in any case, in all the stories, what happens is that as she approaches, Krishna goes to hide, and Viraja becomes a river. She gives up. She just transforms herself into Viraja. We've heard of the Viraja River, right? Но во всех историях вот общий момент, что когда Радхарани туда приезжает, Кришна прячется, а Вираджа, она превращается в реку, и вот эту реку, которую мы все знаем, реку Вираджа. But in the particular story which we're connecting to, Radha considers, I'm going to make a place. I'm going to make a place that Krishna will be so attracted to that he'll forget all about this Viraja. И в конечном итоге Радхарани, она заключает, что я сделаю такое замечательное место, которое будет настолько привлекательным, что Кришна не захочет ни пойти никакой там Вираджи. This is the place. И вот это как раз и есть это место. Ishodhyan. The garden of Srimati Radharani. Сад Шримати Радхарани.
The description is extraordinary. You have to go and look and you can read all about it. This is the place that Srimati Radharani creates to attract Krishna. И стоит прочитать его описание. Это очень замечательное описание, и это то место, которое Шримати Радхарани сделала для того, чтобы привлечь Кришну. So it's very natural then that Krishna comes here in the form of Gauranga in order to experience what is it that Srimati Radharani sees in me that leads her to all these extraordinary expressions of love. And what does it feel like? And how does it manifest? So these three reasons, Krishna accepts the form of Gauranga Mahaprabhu. И поэтому это очень естественно, что Господь Чайтанья именно приходит сюда, то есть Кришна в форме Господа Чайтаньи, он приходит в то место, чтобы испытать и понять, что же это за любовь, которую испытывает Шри Радха к нему, и что же она как бы видит в нем. Radha and Krishna are inseparable. Радха и Кришна, они неразделимы. Prabhupada gives the example as much as fire and heat. И Прабхупада приводит пример, например, огонь и тепло. Where there's fire, there must be heat. И где огонь, там всегда будет тепло. Where there is Krishna, there must be Srimati Radha. А там, где Кришна, там всегда должна быть Шримати Радхарани. You may have noticed in the mandir, in the temple, if you went this morning, they've painted on some Vrindavan style lettering. И вы, может, заметили, сегодня в храме там украшено такими надписями в вриндаванском стиле. But it was interesting to note that although in Vrindavan, the Brijvasis, they'll paint Sri Radha, Sri Radha, Sri Radha everywhere, Jai Radhe, Jai Radhe. Here on our wall it is Radha Madhava, Radha Madhava. И что в Бриджавасе, в Вриндаване везде пишут Радха, 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 Шри Радhe. Но у нас здесь написано Рада Мадава, Рада Мадава, Рада Мадава. Just to emphasize that Radha and Krishna are always together. Чтобы подчеркнуть то, что Радха и Кришна, они всегда вместе. So we are all the servants, we are aspiring to be, to regain, to return to our relationship with Krishna as the servants of the servants of the servants of the servants of the gopis headed by Radharani. И все мы являемся, или мы стремимся возродить свое положение, эти вечных слуг гопи, то есть Шримати Радхарани. So how do we do this? И как же нам это сделать? We approach Radha by chanting her name. И мы можем обратиться к Раде, к Радхарани, воспевая ее имя. Mahaprabhu and the Shastras, all of our, they have given us this mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. И Махапрабху, и Шастры, они дали нам эту мантру. Our mantra begins, Hare, Hare, Hare. И наша мантра, она начинается с Харе. Prabhupada explains, Hare means, Oh Hara, Oh Radha. И Прабхупада объясняет, что Харе это означает О Хара, О Радха. We begin our prayer, our chant, our mantra, Hare, calling to Srimati Radharani. И мы начинаем свою мантру, свою молитву с взывания к Шримати Радхарани. Oh Lord,
O energy of the Lord, O Lord, give me service. Engage me in service. О Господь, о энергия Господа, пожалуйста, займите меня в служении себе. Prabhupada goes further to say that the mood should be like a child crying for mother hara. И Прабхупада далее объясняет, что настроение должно быть такое, как ребенок взывает к своей матери, то есть к матери хара. Like a child crying out, please help me. And the cry goes where? Hara, Hare, Srimati Radha. И как ребенок он взывает к своей матери: мама, помоги мне, пожалуйста. И этот зов как раз идет напрямую к Харе, к Шримати Радхарани. She will engage us in service. Потому что она займет нас в служении. She had an extraordinary appearance in this world. Она явилась в этот мир очень необычным способом. Again, there are a number of stories. Опять там есть много историй. There's a book compiled by Bhakti Purushottam Swami. Two books, actually. Есть книга, даже две книги, которые составил Бхакти Пурушоттам On Свами Srimati Radharani. о Шримати Радхарани. And I was reading them this morning. Я сегодня как раз вот читал. And there's like 1, 2, 3 different stories about the appearance of Radharani. И там аж даже целых 3 разных истории о явлении Шримати Радхарани. The daughter of the Vindhya mountains and various stories. Как дочь Винди, как гор. And then I found that Srila Prabhupada even gave us another one in his talk on this day. He described Srimati Radharani's birth Шрила Прабхупада, in an interesting way. когда говорил как раз, давал лекцию на день явления Шримати Радхарани, он привел еще одну историю. But the closest to Srila Prabhupada's description is the one that we may have heard, and I'll just repeat it because it is her birthday. Но та, которая является самой близкой к описанию, которое дал Шрила Прабхупада, я ее уже много раз повторял, и вот еще раз повторю. In the same way that Krishna had very extraordinary birth, и точно так же, как Кришна родился очень необычным образом. Radha had almost even more extraordinary birth. А Радха, она даже еще более необычным образом пришла сюда. As the story goes, Vrishabhanu and Kirtida had been childless. They had no children. And they were quite upset about this. They wanted to have a child. История описывает, что Вришабхану и его жена Киртида, они были бездетны, и они очень расстроились по этому поводу. In Srila Prabhupada's narration on this day in a lecture, you can find it on Mayapur.com. He describes that Vrishabhanu went out and he was plowing his fields. И в этой истории, которая описывает Прабхупада в своей лекции на день явления Шримати Радхарани, там говорится, что Вришабхану, он как бы пахал поле. And somehow he discovered a baby. И он нашел ребенка. Playing around in his field. То есть просто там пахая поле. He said, all right. Brought the baby home and here we go. Принес домой и смотри, жена. Prabhupada's explanation is quite brief. Прабхупада очень как бы коротко это все описывает. But a more perhaps commonly heard version is that Vrishabhanu went to the Jamuna river. He went to the Jamuna. Но самая популярная история, которую, наверное, мы все слышали, это что Вришабхану, он пошел к реке. At this time, Vrishabhanu and Nanda Maharaj were all living on the eastern, I think it's the eastern bank of the Jamuna. И в то время Вришабхану Махарадж и Нанда Махарадж, они жили на восточном берегу Ямуны.
Vrishabhanu's village was Raval. Деревня Вришабану была Равал. How many of you, I know you've been to Raval. How many have been to Raval? Сколько из вас были там? It's a beautiful, beautiful place. Очень красивое место. And there you have, you know, so many places we find Ladu Gopal, right? With the crawling baby Krishna. И там можно увидеть эти места, где Ладу Гопал. Radha in that same form, crawling, blessing. In that place? In Raval. И часто мы можем видеть вот этот Ладу Гопал, этот маленький Кришна, который ползает, и вот там в Равале можем видеть такую же форму Шримати Радхарани, когда она маленькая. But according to this story, that Vrishabhanu, when he goes to the river, floating in the river on a golden lotus, there's a little baby. И вот эта история описывает, что когда Вришабану пошел к реке, он увидел большой золотой лотос, и в нем был ребенок. The lotus floats towards him, and he picks up the child. И лотос подплыл к нему, и он взял из него это дитя. And runs home to Kirtidasi. Baby has come. И он побежал домой к своей жене и сказал: смотри, нам явился And ребенок. they're overjoyed, and they look. They find that the baby's eyes are closed. И они были изумлены красотой ребенка, но они увидели, что глаза ребенка закрыты. And there's some time passed, but her eyes don't open, and they're becoming. Perhaps she's blind. Maybe that's why she's in the river. You know, the blind child. И глаза все не открывались, они подумали, она, наверное, слепая, и именно поэтому ее кто-то как бы бросил в реку. Somehow Narada Muni shows up. Но тут явился Нарада Муни. He assures them, no, don't worry, go ahead. Have the name, have the ceremony, the birth, celebration ceremony. Go ahead, do it. Have the ceremony. И Нарада Муни успокоил их, он сказал: не волнуйтесь, просто проведите все нужные церемонии по поводу рождения. So they make all the preparations, and of course their friend Nanda Maharaj and Yashoda come with their newborn child, maybe about a year perhaps. I don't know. Does anyone know exactly? Was it a year or longer before Krishna's birth? It certainly wasn't 2 weeks. Вы знаете, какая разница в возрасте между Кришной и Радхарани? И что они сделали все приготовления, и, конечно же, их друзья Нанда и Йашода тоже пришли с их ребенком. And Mother Yashoda and Nanda arrive with baby Krishna, and baby Krishna is crawling and crawls up to the, what would you call it, there's a word for the cradle, I guess, that Radha is lying in. And there's pictures of this where the baby Krishna is kind of pulling himself up over the edge of the cradle and looking in. And immediately when he looks in, Radha opens her eyes and sees Krishna. И Нанда Махарадж, он пришел с маленьким Кришной туда, и маленький Кришна, он подполз к люльке, где лежала Радха, и он так вскарабкался на нее. И есть изображение картины, где описывают этот момент, когда Кришна заглядывает туда, и как раз в этот момент Радхарани открывает свои глаза. This is the quality of Srimati Radharani. И это качество Шримати Радхарани. There is absolutely nothing in her except love for Krishna. Что для нее нет ничего, кроме ее любви к Кришне. Every breath, every move, everything she does, whether it's in sweetness or even in anger, she can get angry with Krishna. Что бы она ни делала, то есть каждый вздох, каждое движение, это все для Кришны. И это может быть как в сладкой форме, так и в гневе, потому что она гневается на Кришну.
but it's all driven by her intense desire to please Krishna. Но все это, за всем этим стоит ее очень сильное желание доставить Кришне удовольствие. And to only think of one thing. To only be absorbed in Krishna, no matter what. Even sometimes she gets so angry, she wants to give up. But it's impossible. И ее единственное желание — это быть всегда поглощенной мыслями о Кришне, и она даже иногда в гневе как бы проявляет желание как бы забыть о Кришне, но это невозможно. So we are in a very neophyte stage. Мы находимся в очень как бы очень начальном уровне. Beginning to come out of our attachment to this world. Просто начинаем свою дорогу по избавлению привязанности к этому миру. Our desire to enjoy the material existence. Избавление от нашего желания наслаждаться этим материальным творением. Our desire to forget about Krishna. От нашего желания забыть о Кришне. For us, the pastimes of Radha and Krishna are actually beyond our capacity to really comprehend. И для нас эти игры Радхи и Кришны, они находятся за пределами нашего понимания. We have a tendency to compare their activities with our own pastimes. Not exactly pastimes, but our activities between men and women. И когда мы слышим об их играх, то мы склонны сравнивать их игры со своими так называемыми играми, то есть с отношениями мужчин и женщин. So Srila Prabhupada cautions us very carefully to not to go too fast. Don't jump. Stay here now with awe, with reverence. In fact, he says that when we worship Radha Krishna, we should be worshipping as Lakshmi Narayana. Шрила Прабхупада, он очень как бы серьезно, он предупреждает нас, чтобы мы не пытались слишком быстро как бы запрыгнуть в эти темы, и что мы должны оставаться в настроении благоговения и почтения, что когда мы поклоняемся Радхе и Кришне, мы делаем это в настроении поклонения Лакшми и Нараяне. First we have to come to fully understand and realize that we are only servants. И самое первое, что мы должны понять, что наше истинное и вечное положение — это положение слуги. Jiver Sarup Hoy Nitya Krishna Das. Our Sarup, our eternal nature, is servant of Krishna. Наша сварупа, наша вечная природа — это быть слугой Кришны. We have to realize this, we have to feel it, we have to come to this position. Нужно осознать это, нужно почувствовать это, нужно прийти к этому пониманию. We have to go from the place of seeing ourselves as the subject of the enjoyer, as the enjoyers of the world, И нужно our senses, our world, our relationships. Уйти с этого положения, когда мы думаем, что мы являемся наслаждающимся всем, что нас окружает, нашими чувствами, миром вокруг. To be objects of Krishna's enjoyment. Вместо этого стать как объектами наслаждения Кришны. And our process is simple. We chant the holy names of Radha and Krishna. И наш процесс, он очень прост. Мы просто повторяем имена Радхи и Кришны. And beg for their mercy. И молим об их милости. So I thought before we end, I think we have a little time to sing a song. Prabhupada did this on this day.
И прежде чем мы закончим, я думаю, у нас еще есть немножко времени, чтобы спеть одну песню, и Прабхупада тоже пела ее как раз по этому поводу. And I think many of you know this song. It's a simple song. Я думаю, многие из вас знают эту песню, она достаточно простая. It's written by Rupa Goswami. И она написана Рупа Госвами. And it begins Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. И оно так начинается. No, I have one book. Извините, So if you have, your phone or something like слова that, только у меня. We'll try to sing it very clearly, and hopefully we can all. Попробуем петь четко, чтобы все смогли повторять. Okay. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Gokula Taruni Mandala Mohite. Gokula Taruni Mandala Mohite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Dhararati Vadana Veshe Arinishtuta Vrinda Vipineshe Damodhararati Vadana Veshe Arinishtuta Vrinda Vipineshe Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya Jaya Madhava Vishabhanudari Navashashileke Lalita Shakti Gunaramita Vishake Vishabhanudari Navashashileke Lalita Shakti Gunaramita Vishake Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Karunam Kurumai Karuna Borite Sanaka Sanatana Vanita Chadite Karunam Kurumai Karuna Borite Sanaka Sanatana Vanita Chadite Radhe Jaya Jaya Madhava Daite. Radhe Jaya Jaya Madhava Let's read the translation. Почитаем перевод. O Radha, O beloved of Madhava, O you who are worshipped by all the young girls of Gokula, all glories unto you, all glories unto you. Радха, возлюбленная Мадхавы, перед тобой благоговеют все юные девы Гокулы. Слава тебе, слава тебе. You who dress yourself in such a way as to increase Lord Damodar's love and attachment for you, O Queen of Vrindavan, which is the pleasure grove of Lord Hari, O new moon who has arisen from the ocean of King Vrishabhanu. Oh, keeps going. Ты украшаешь себя для Господа Дамодары, и Его любовь к тебе всегда возрастает. О царица Вриндавана, роща наслаждений Господа Хари.
O friend of Lalita, O you who make Vishaka loyal to you due to your wonderful qualities of friendliness, kindness, and faithfulness to Krishna. О новая луна, взошедшая из океана милости царя Вришабхану, своим дружелюбием, добротой и верностью Кришне ты пробуждаешь преданность Вишаке. O you who are filled with compassion, O you whose divine characteristics are described by the great sages Sanaka and Sanatan. O Radha, please be merciful to me. О ты, исполненное сострадание, ты, чьи божественные качества воспиты великими мудрецами Санака и Санатаной, о Радха, молю, будь милостива ко мне. Radhe Jaya Jaya Madhava Jaya 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 Gokula Charane Mandala